very much. In fact, you have raised a very important, Chemutai, a very important issue, which I should have addressed. As you, at least a number of you accompany me to see the preparations we are making, and I want to thank Mr. Gogo, Abel, and the team at the Jkia, and also the MDKA for doing a good job, Mr. Kithure, to make sure that we are renovating the facilities at the airport. So the facilities that unfortunately were a bit down have now been refurbished at the main terminals. Again, we are getting new furniture, new things that will make sure that our airport, when the visitors come, they will find a fairly functioning airport. In the presidential pavilion, you all know that there's a lot of work that is going on there. You saw it for yourselves, and it will be ready by Tuesday next week. This is a partnership not just of KA and this ministry alone, but the Kenya Defense, Ministry of Defense and the Kenya Defense Forces are also providing services, and other contractors who are doing a good job for that in that regard. In terms of how the blackout, where did the blackout affect? It was the Terminal 1A. And you know, Terminal 1A is the biggest of them all. It's the jewel of this airport. That is where it caused a lot of problems. But it only affected passengers, you know, staying in there in darkness. And the service providers at the airport were also affected. But as I have insisted, and I want everybody to know, nothing, and I insist nothing affected the runway or the control tower. So nobody was in danger of any, our passengers or our airlines were not in danger at all. The only danger they all faced was the problem of darkness inside the airport, of course, which is extremely embarrassing, because there will be no meeting between us and the passengers who traveled yesterday night. They will permanently have this impression in their heads that Kenya is a pariah state with the darkness at their main airport. So that is why I say it's regrettable. We want to apologize for that having happened, but I can tell you it will not happen again. The generators, the person we are going to procure, we were told it will take how many weeks to get somebody to come here again, but we have said no. Must come by Monday, must report Monday morning. There are mechanisms under procurement law that can shorten the time, especially for such critical government installations like an airport, for ensuring that the generators are commissioned. So instead of telling us 3 weeks, 4 weeks, the acting MD, we have had a conversation. We want the person who will come in to commit to work day and night to make sure that the generators are functioning. But in the meantime, we will make sure that we direct the current existing backup generators to function well. I have also told the new MD that he must station technical staff. Even if we don't have enough, we can hire on short notice to be around where we need them to protect any power failure. It should be seamless, and as I have promised the country, this situation will not happen again. Vile umesema, kwanza pengine nianze kusema tu kwa ufupi kwa Kiswahili kwamba hivi leo tumekutana na pamoja na bodi ya KA na tumefanya mabadiliko ambayo tumepata MD mpya ama mkurugenzi mpya wa muda katika Bwana Andrew Ogoe katika Kenya Airports Authority, na tumekubaliana kwamba Bwana Kithure na Bwana Fred Odawa ambao wamekuwa wakitumika kama MD na Odawa kama mhandisi mkuu katika KA, tumekubaliana kwamba wote tumeondoa kandarasi kwa makubaliano bila kupigana, na kwa sehemu yao tumewaweka maafisa wengine, na tumebadilisha pia wale wanasimamia
viwanja vya ndege Jkia. Tumemleta Madam Selina kutoka Kisumu, Abel ambaye amekuwa Jkia ameenda Mombasa, Iliali Wafula ambaye amekuwa Mombasa ameenda Kisumu. Mabadiliko hayo yanakusudia kuhakikisha kwamba KA inaweza kutumikia Wakenya zaidi. Najua kwamba wamekuwa na shida sana kwa uongozi uliopita kwa sababu ya usumbufu ya kisiasa na kusumbua wafanyakazi. Ile bodi ambayo tumeweka, tumewaambia kwamba they must operate, wafanye kazi kama professional board, kuhakikisha kwamba tumerudisha imani ya wafanyakazi kwa shirika lao, ili watumikie Wakenya wakiwa na nguvu, wakiwa na nia, wakiwa na makusudi kwamba wakifanya kazi nzuri pia wao watapanda cheti. Sio kwamba kila wakati tutakuwa tunatoa huyu tuweke yule, lazima tukue. Na pia bodi hii imehakikisha kwamba wafanyakazi wameandikwa kazi, si kwa muda, lakini pia kulingana na kisheria wapate kazi kwa ile permanent, sio kuambiwa saa zote wewe, ama kwa contract yenye inafaa, sio kuambiwa saa zote unatumika kwa muda mfupi, kwa sababu hiyo muda mfupi ndio inatia wenye wanafanya maamuzi wasiwasi ya kwamba usipofanya vile yule anataka, pengine sitakuwa na kazi. Sisi tunataka kila mmoja apewe kazi yake. Kwa ile swali umesema kuna watu walipoteza mali yao wakiwa katika huko ndani ya Terminal 1A. Hadi sasa hatujapata malalamishi kama haya, lakini tukipata tutahakikisha tumeshughulikia kuwasaidia wale ambao pengine walipatwa na shida kama hiyo, lakini hadi sasa hatujapata malalamiki kama hiyo. Ile tu tunasema ni kwamba ndege nyingi hazikuweza kuondoka vile ilifaa, kwa sababu wafanyakazi wengi hapa, na wale wangeshuka wao kwa na haki kwamba watashuka na watu watapelekwa vizuri kupitia airport. So kuna watu wengi walibaki kwa basi, wengine wakabaki kwa terminal, lakini tunafurahi kwamba hivi sasa mambo yamerudi vizuri, na tunaamini ya kwamba jambo hili halitarudiwa tena. Asanteni sana. Bwana CS, there was another blackout within the week at around 3 a.m. That, as I said in my statement, all these things have been addressed, that we have had mishaps in the past, and that's why we are addressing these issues. Yeah, we are not going back on that. We want to go in the future. Thank you very much.